আমি এখন ম্যাডামকে বলছি যে তার মূল্যবান বক্তব্য শুরু করতে। ধন্যবাদ। Hello. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Mukherjee. I would like to give thanks to Honorable Principal Ma'am, teachers, and my dear little students, my friends, for attending this awareness program. Myself, Dr. Mukherjee, practicing gynecology for last 15 years. I passed MBBS from National Medical College and post-graduation from Calcutta Medical College. আজকে আমাদের টপিক অফ ডিসকাশন হচ্ছে মেইনলি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পিসিওডি। এখানে অনেক গার্ল স্টুডেন্ট আছে, তার সঙ্গে বয়েজরাও আছো। সবাই জানা দরকার যে আমাদের বোন ভবিষ্যতে তোমাদেরও দরকার লাগতে পারে, যদিও এটা মেইনলি গাইনি টপিক, বাট অল শুড নো অ্যাবাউট পিসিওডি। ল্যাপটপটা ওটার সঙ্গে কানেকশন এসেছে। কি করবে? ওয়ার্ডটাকে একটু অ্যাড্রেস করলেই হবে। ল্যাপটপে যেটা স্ক্রিনে আছে সেটি বড় স্ক্রিনে। আমি কখনো কানেক্ট করিনি ল্যাপটপের সাথে। আজকাল তো ওয়্যারলেস হয়, ব্লুটুথ দিয়ে এগুলো কানেক্ট হয়, তারটা লাগবে। Hello. Let's start with female reproductive organ. This is the uterus, the main portion, main bulky portion. Below it is cervix and the vagina. And bilateral there are two tubes, fallopian tubes, and two ovaries. This one is on your right side, that is the normal ovary, and this is the bulky ovary. The bulky ovary, in polycystic ovarian syndrome, the ovary becomes bulky, that is bigger in size. Polycystic ovarian syndrome. Healthy ovary, that is the healthy ovary, and this is polycystic ovary. Multiple cysts, the name indicates that there are multiple cysts in the ovary. And the cervix is vagina. Next. Now what is the polycystic ovary? It's a very common condition in adolescent age group and younger women, 11 to 13 years just after puberty, and the youngest known is 8 years old. The ovaries normally produce female hormones, estrogen, progesterone, and some amount of androgen. They all work in harmony to produce the menstruation and ovulation. But in this case, the polycystic ovarian syndrome, there are this hormonal imbalance. Due to hormonal imbalance, ovary becomes larger and it contains multiple cysts. Prevalence approx 1 in 5. Every 5 girls, there we get one diagnosed as PCOD. Next. And what can happen in PCOD? Hormones are the body's chemical messenger in girls and women. With PCOS, two hormones, mainly insulin and androgen level,
they raised and they produce this type of disease. And what are the symptoms? The irregular periods, more or less irregular periods, and often there is no periods for last 6 to 7 months. Excessive hair growth on face, abdomen, and back, loss or thinning of scalp hair, excessive hair fall, acne, pimples, weight gain, emotional problems like anxiety, depression, restlessness. And after marriage, there is difficulty to conceive, and increased risk of type 2 diabetes and cardiac diseases. Who are at risk? There is some factors like genetics, familial history, and some environmental history also. Like Asian and African countries, we get PCOS more. Girls like mothers and sisters দের যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে তো সেই কেসে অনেক বেশি পিসিও আমরা পেতে পারি। Now the diagnosis of PCO. Actually, patient আসে আমাদের কাছে with history of irregular periods or no periods for 5 to 6 months. After puberty 2-3 মাস ভালো করে হলো, তারপরে তাদের এই প্রবলেমটা স্টার্ট করে 11 to 13 years I told you. So বাচ্চারাই আমাদের কাছে বেশি আসে ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপে, বিফোর 18 or 19 years লাইক এরকম। তো তখন আমাদের কিছু টেস্ট করতে হয়। ফার্স্ট টেস্ট আমরা করি সেটা হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড আমরা একটা করি অ্যান্ড উই ডু সাম ব্লাড টেস্ট। অ্যান্ড ব্লাড টেস্টের মধ্যে আমরা দেখি যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে কি না, তার জন্য HbA1c আমরা টেস্ট করি। অ্যান্ড অ্যান্ড্রোজেন লেভেলস আমরা দেখি যে মেল টাইপ অফ হরমোন ওখানে বেশি থাকে, তার জন্য তাদের পিরিয়ডসটা লেট হয় অ্যান্ড মাল্টিপল সিস্ট ফর্মেশন হয় ইন দ্য ওভারিজ। আর এটা আমরা ডায়াগনোসিসের জন্য ইউজ করি অ্যান্ড আল্ট্রাসাউন্ডটাও করা হয়। আচ্ছা, পিসিওতে এইরকম টাইপের সিমটমস ফিচার্স তোমরা দেখতে পাবে যে ফেসে অনেক বেশি হেয়ার, স্টমাকে মানে অ্যাবডোমেনে আছে অ্যান্ড ব্যাক আছে, ব্যাকে দেখা যায় এক্সেসিভ হেয়ার গ্রোথ, ফোর আর্মসে থাকে, স্ক্যাল্প হেয়ার কমে যায়, লস অফ or thinning of scalp hair, and excessive hair fall, acne or pimples, and dark patches mainly on the dependent parts like neck or like elbow, back of the thigh, and sometimes on the face. পিসিওতে পেশেন্ট সবসময়তেই দেখবে যে একটু ওভারওয়েট পেশেন্ট থাকে। অনেকেই আমাদের হিস্ট্রি দেয় যে দে আর নট টেকিং ফুড, মানে খুব যে একটা খাবার বেশি খাচ্ছে সেটা না, বাট দে আর গেনিং ওয়েট গেনটা হচ্ছে মেনলি থাকে, এবং এটা কারণ হচ্ছে মেনলি অ্যান্ড্রোজেন অ্যান্ড ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের জন্য। এক্সেসিভ ওয়েট গেনের জন্য এর একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমও হয়। সাইকোলজিক্যাল মানে অনেক সময় এটা ডিপ্রেশন হয়, পেশেন্টের অ্যাংজাইটি ফিল করে, এক্সারসাইজ অত হয়তো করতে পারছে না, ওয়েট লুজ করতে পারছে না, সেটা একটা পেশেন্টের জন্য সাইকোলজিক্যাল আপসেট করে। আফটার ম্যারেজ ফার্টিলিটিতে প্রবলেম হয়, ওভিউলেশন হয় না, পিসিওতে ওভিউলেশন হয় না, তার জন্য there is difficulty to conceive naturally. Other health problems I told you, like in future type 2 diabetes, and in pregnancy gestational diabetes, and some cardiovascular disease like heart disease, in very severe cases there may be heart attack or stroke. Now management and treatment, how we manage the PCO case. PCO case first we say that there should be lifestyle modification and healthy diet habit. Healthy diet habit, lifestyle modification means low calorie food intake should be emphasized and exercise should be encouraged.
at least 15 to 20 minutes per day brisk work or exercise. Anytime, if you don't get time in the morning, do work in the evening or any time in the day. But you have to lose weight. Your weight should not be more, and you should stay physically active. Symptoms I told you: irregular periods or scanty periods, and weight gain. Like hormonal medications we give. Hormonal medications means we give some insulin sensitizing medication called metformin, and some anti-androgen hormones. Ways to manage excess hair: by cosmetic uh, methods like waxing, laser hair removal, electrolysis, or you can use depilatory creams. And anti-androgen drugs we use like cyproterone, mainly cyproterone acetate. This is a very good medicine. If you take this medicine for 6 months, like 3 to 6 months, you can improve your condition. Symptoms of acne can be managed by hormonal medication and anti-androgen such as spironolactone or cyproterone acetate. Symptoms of depression and anxiety, it should be managed. If one experiences thoughts of fear or sadness or have lost interest in usual activities, one has to discuss with the doctor, and effective treatments include healthy lifestyle, psychological or counseling support, and medications if required. And importantly, we must say that you are not alone, we all are with you. Symptoms, that is fertility. If you are married, after in future when you get married, there may be some difficulty in to conceive. So with lifestyle changes, weight management, losing 5 to 10% of body weight, if overweight, it can help to induce ovulation. And medications such as letrozole, chlorpheniramine citrate, and metformin we use. These are the food, what to eat in PCOS. This is a very nice chart. Like you can take this slide and you can maintain a routine like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. There is a very nice chart I will give you. In breakfast, what you should eat. In lunch, snacks, dinner. You should not avoid any food. You eat properly, but you should maintain the calorie and the quantity. You should avoid fatty foods, fried junk foods. Next. Foods to avoid, like high processed and junk food items, desserts, bakery items, maida and white bread you should avoid. Avoid means occasionally you can take, but not in daily basis. White rice, potato and other food items, dairy products and beverages. Lifestyle changes, exercise. This is the most effective yoga for PCOS. You can get this slide and practice yoga at your home daily. The weight loss in program, weight loss in PCOS, by walking, by physical exercise. How to spread PCOS awareness. PCOS, if you are diagnosed as a PCO patient, don't panic. PCOS can be controlled. Talk to friends, fat young girls or friends rapidly gaining weight. Don't make fun of her or she may be diseased. Talk to parents, talk to doctor. Healthy diet and lifestyle changes may help you. So this is all about PCOS. If any question you can ask me. Question থাকলে you can ask me. Any question from audience? বুঝে গেছো সবাই? কারোর কোনো প্রবলেম থাকলে, এখানে গার্ল স্টুডেন্ট তো অনেক কম আছে দেখছি, মোস্টলি বয়েজ।
ঠিক আছে, কোনো গার্লসদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি পার্সোনালি, আই গিভ ইউ দ্য কন্ট্যাক্ট নাম্বার। মাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার। Okay, I will give you the contact number. No question? Thank you.